港ソフト。マジで私に恋しなさい。Good evening, everybody. So I am back from visiting my father. I'm back at home. And I guess we're done with Genshin Impact for now, so we'll be going back to our usual programming, which has been God of War and MAJIKOI. Actually wanted to do God of War tonight, but it's doing an update and it's taken for freaking ever, so I guess we're not doing God of War tonight. And instead, we'll just go ahead and do MAJIKOI. Hasn't been an update to MAJIKOI in probably 10 years. So, yeah. Alrighty, so I think we are officially in the Shouichi route now. I'm not sure how long this route is going to be. I'm thinking there's a good chance it'll be a shorter route, like shorter than the Miyako route. But I don't know that for sure. So yeah, it's been a while. I don't even remember what happened last time. Yeah, looks like where we left off, they were having a conversation about the bookstore that Shouichi works at and how it's not getting much business because they have strict rules about what people can do there. Specifically, they don't allow people to like loiter and read, like just like sit there reading in the bookstore. And so yeah, they don't get a lot of patronage because of that. At least that's what they think.
Plus, I think they talked about like their book selection as well. Oh yeah, I think they also talked about the. I don't know. They like sometimes they spend they like explain something like multiple times throughout the game, so it's kind of like they retread the same stuff they've already explained before. But they were talking about the gambling den, which is actually at school, and how like people generally cheat there, which is dumb as hell, because then it's like, well, why the fuck does anybody even go there if all anybody does is cheat? So I don't know. Anyway, yeah, I don't know. There's not much of a plot regarding Shouichi thus far, so we'll just go ahead and continue here. Today was June 7th. Everything around us was livelier than ever, but there was more to my school life than mere chaos. I'd been thinking about someone for a while. Our leader, Kazuma Shouichi. He was selfish, childish, and a huge gambler. A man like a passing wind, liable to vanish at any moment. And yet, he was our leader. He just did whatever he wanted, yet we all found ourselves drawn to him. He had the kind of charisma that made you feel like if you followed his lead, everything would turn out fine. Was he perfect? Not even close. But he was friendly and reliable, though you didn't want to talk to him about girls. However, I was worried about Capt the way he was. In all the time I'd known him, he'd never experienced failure. What happens to heroes when they fall? How would Capt respond if he fell? Summer had just begun. Okay. When I woke up early and went to get a breath of fresh air. Yo, Yamato. 今日から衣替えだぜ。 Yeah? So why does the first person I see in a summer uniform have to be you? I should have just waited in my room for Miyako to wake me up. ブレザーから解放されて、俺様絶好調。ヤマトは私よりもガクトの夏服を見たいと。And that makes you blush. Why? What a strange misunderstanding. I didn't expect Gakuto to be here this early. ワンコに付き合わされてたんだよ。夏服だから私も絶好調よ。Nice. Because you're the same as ever, yeah. 私もヤマトに突っ込んでほしい。With Moro not here, I had to pick up the slack. それじゃあもう一っ走りしてくるわ。ガクトも行くわよね。その体飾りじゃないわよね。上等だワンコ。俺様も負けねえぞ。The muscleheads rushed off. 食事ができてる。I'm not really sure. Kazuko is a musclehead. She's more like a very fit, like one of those aerobics people. That's what she is. I'm heading in now. 遅えぞなおい。 You were waiting for me, Gensan? 勘違いすんな。一人だけ先に食って文句言われるのがうぜえからだ。おはようございます。
You looked pumped today, Mayuchi. やはり和食はいいな。日本の心だ。Chris continued sipping her green tea. 風間はまだかよ。I'll go call him. On my way to his room, I ran into Cookie. ヤマト、マスターが。Yeah, he left us a note. Going on a journey. 何考えてるんだか。At least he was kind enough to leave a note. This always happened. Everyone except for our leader was here. キャップはあれで単位足りるのかね。 His grades are good, and we aren't in the advanced class, so he should be fine. 空気ほどひどくねえだろ。休みが多いのは良くない。改心させねば。するとは思わないがな。He'll never listen, no matter how many times you say it. 他のみんなは勉学に励んでいるというのに。ワンコは寝てるけどね。私もそうだな。梅先生の授業中は起きてるわよ。Only because she gives a lot less leeway than any of the other teachers. With her, it was best to just stay awake. 自分は授業中に寝るという考えが理解しかねる。Let it go. People are just tired. 特に大串殿の寝言が気になって仕方ない。すぐる深夜アニメ見てるからね。今期は豊作。睡眠時間は気をつけるべきだ。私も授業中に寝るのは良くないかなと。話題がそれそうなところで話を広げるんだ。マユッチは真面目だな。私などよりクリスさんの方が真面目です。マユッチもあと1年生まれるのが早ければな。クリスを持ち上げつつ自分もアピールしてるね。I don't know whether to call you skilled or clumsy. Then we came to the Bridge of Weirdos. 橋では右手を上げ、堂々と右側を歩きなさい。さすがマルさん、正しいことを行っている。橋に新しい仲間が増えたね。The girls from countries that drive on the right were walking their own path. おお、軍隊みたい。うちのクラスも変なのが増えていくな。巡査つけ、考察系、特撮系。What the fuck? ほら、即席で物騒な歌を作らない。ねえヤマト、早く行こうよ。Now we have to wait a little longer. We don't want anyone to think we're with them. Once they were a good distance ahead, we crossed the bridge. In homeroom that morning, 大串と風間は欠席か。やばい、寝落ちしてた。この俗物が。リアルな痛みが俺を襲う。まあいい。ゲームで地雷を踏んでしまったペインに比べれば何のこれしきのことを。 what? このタイミングで来るとかありえないんですけど。Being absent was much less punishing than being late.
Or at least that was how it seems from the outside. 直江狭間はどうした？ I stood. He left on a journey. 旅 Tabi means journey in Japanese. ヤマトにしてはストレートに言うな。またか。本当に困ったやつだ。His permanent record must be becoming a disaster zone, but Miss Ume didn't say anything else. Lunchtime. 今日のニュースはどんなじゃろ？さーて I'll add chili peppers to Kazuko's lunch. 危な危な。犬は刺激物に弱いというしな。何を？私だって少しだけなら大丈夫よ。じゃあ少しだけ。なんで瓶の蓋開けるのよ。 All of the girls were as flurried as ever. 今日は風間くんいないんだよね。残念だな。Is that the new item on the menu? He has in his hands a large amount of bread. そうなんだ。風間くんが食べたいって言ったから、ちょっと多めに用意してね。Sorry, he's the kind of guy who does whatever he wants. いいよいいよ。僕もこれすごい気に入ったから、また買いに行くし。Cap and Kuma-chan often ate lunch together. They looked and acted so different from each other, but they were close friends. Kuma-chan was focused solely on his food. くまちゃん、それ一つちょうだい。いいよ。委員長もどうぞ。ありがとうございます。 Kuma-chan was always mindful of his surroundings, so he didn't have any enemies. 直江くんも食べてみてよ。Sure, thanks. Wow, this is good. He was a really reliable guy. 美味しいパンですね。あ、口にクズがついてるよ。うわ、お姉さんとしたことが。動かないで。はい、取れた。ありがとうございます。 Ogasawara-san and class rep were the same way. Two close friends who seemed nothing alike. Friendship could be a strange thing. ここで緊急ニュースです。画面が切り替わった。神奈川県を拠点に活動する七浜フィルハーモニー交響楽団のコンサートに国籍不明の男が乱入して、これリアルタイム中継だ。国籍不明とか、どうせまたあの国なんでしょ。俺としたことがスイーツと同じ思考。ほう、あの国とはどこだ？ Let's not ask, Chris. It's reprehensible to judge a crime based on the nationality of the perpetrators. ああ、これ現場映るみたいですね。切り替えます。 And then displayed on screen was a bandana. A guy I knew all too well was squared off against a suspicious man. わあ、ワンコパッチー。 She just spit a ton of milk all over Haguro-san. もはや予測済み。犬の動きは分かりやすいからな。 They'd eaten together and they were safe. ちょっと、今回ばかりはやばいでしょう。
They might be armed, but regardless, 飛んだよ。 before the culprit could take his hand out of his pocket, Kazuma charged in with an explosive roundhouse. He's fought his way through situations like this time and time again. 一発だね。うん。キャップの足技は脅威だからね。 He's not just fast, this is child's play for him. ですけど犯人は複数いるのでは？どうやら城内はすでに鎮圧されている模様。詳しくは夕方のニュースでお伝えします。風間くんが全部やったのかな？ At the very least, everyone who watched that will think so. He always did have a knack for standing out. この後でインタビュー受けるのかな？ He's not that far, so I bet he'll be home today. よかったわね。梅先生に本当のこと言っといて。 If I told her that he'd caught a cold, they'd be lecturing me right now. I wouldn't be surprised if they'd had this on in the teacher's lounge too. さすがヤマト、そこまで読むだなんて。 Sometimes I wish I didn't have to always think 3 steps ahead. It was just another lunch. And now you're eating pasta. In my room, of course. これマジでうめえ。ほんまイタリアの味だぜ。 But why pasta? You went all the way to Nanahama for that? とクラシック聴きたくなって当然ライブだ。 That's too sudden. それでナナフィルの演奏を聴きに行ったわけよ。 The conductor's charismatic nature was known nationwide, to be fair. And you beat up the guys inside? かっこいいお姉さんが風圧だけで倒してた。 Where'd she come from? まあおかげで俺すぐ警察から解放されたけどな。 Don't tell Nissan about this. She'd just go and challenge that girl to a fight. If they do fight, who do you think wins? モモ先輩だろ。あの人はバトルマニアじゃねえよ。あれは守るための拳だったぜ。 Cat somehow got those words out while he was wolfing down his pasta. You said she was cool. Did she look the part? 眼帯してたからどっちかっていうと丸切って系だな。ニエスの転入生な。 Jeez, it felt like every warrior was gathering in our neck of the woods. それでさ、戦ってる間も演奏が続いてるんだぜ。戦闘 BGM みたいでマジかっこいいの。 They're real professionals. That conductor deserves his fame. ああ、俺も最初は演出かと思ったぐらいだ。 They don't have shows during classical concerts. 俺もそう思ってな。逃げ出したやつを追いかけて外でジャンプキックしてやった。 I saw that part on the news. その後、立派なヒゲしたおっさんに屋敷へ連れて行かれてごちそうになったわけだ。 How does that happen? 俺の行動に感動したらしい。あと、川上市に住んでるって言ったらなし崩し的に。 But still, an old man with an amazing beard. Was he a butler?
There were a lot of butlers and maids in Nanahama. ああ、おかげで俺は満腹で動けねえぞ。 Then you ate too much. What about dinner? In the end, he'd actually eaten everything. 俺の分も頼んだヤマト。 Okay, alright. Just go sleep in your room. 動くのだり、ここで寝るぜ。Cookie, it's time for Meister to go home. あ、戻るよ。我ながら面倒見んなね、僕。揺らすな、揺さぶるな。気持ち悪いだろうが。 And with that, Cookie took him away. I guess I should go eat dinner. Cookie would probably take care of the trash. Masaka, こんな早くあいつが落ちるとは。それもユニット登場してない時だからね。考えなくもなかった展開だが、ガンニョムに一度も乗らずに殺されるとはな。グッズ作れなくて提携側と揉めてるらしいよ。次週になって違うパイロットが参戦だな。Takuya and Suguru must have been talking about an anime. これなんてどうかな。お、いけるなこれ。もちもちして甘いぜ。そうなんだよね。柔らかくて口の中で溶けて優しい味が口の中に広がっていくんだ。僕ももっと食べようっと。皆さん、小島先生が来ましたよ。早くホームルーム終わってくれないとお腹空いておかしくなっちゃうよ。耐えるんだ、クマちゃん。お腹すいた。やべえワンコ、新月準備しておけよ。あいあいさ。しょうもない。 It was just another morning. 今日は金曜集会だぜ。来週は体育祭だ。鍛錬してから行く。どうせだから一緒にやりましょうよ。よし。 The two began hurrying to head home. ワクワク。 She didn't say anything, but it was clear she was excited too. You'll be there after your job, right, Cap? ああ、今日は本屋のバイト入れてんだ。ちょっとキャップ。 Wonko, who had finished getting ready to head home, rushed over. お、寂しいのか、アニマルドッグ。それじゃあご飯はどうするのよ。ワンコ的にはそこが問題なんだね。It does feel like that's what always happens. しょうがねえだろ。誰かに何とかしてもらえ。Mayuchi will see this coming and bring us something she makes. マユッチナイス。 At the secret base, ずいぶん珍しい形の食べ物ね。古今東西そんな鋭利な食べ物見たことないからね。マユッチ刀しか持ってないじゃない。こらヤマト、どういうことよ。
Don't yell at me. すいません。食事を作ることだけが取り柄の私がそんなことにも気づけないなんて。前打ちしっかりしろよ。エアをリードしろよ。あまり後輩いじめるなよ犬。先輩の意向を示せ。まあそこまで気にしなくていいのよ。I'd known this would happen. だけど腹ペコなのよ。どうにかして。カズコ、ポップコーン作ったよ。これでいいや。サクサクサク。She started devouring the popcorn. ワンコの時だけすっげえ対応が早くね。プログラムではカズコのお世話を最優先と設定されているからね。So when Capt wasn't around, Wonka was the top dog. 私も腹が減ったな。桃屋の分も作ろうか。私はまゆまゆをいただくかな。You're starved for that? しー。この視線、別の草食動物に誘われている。She'd found a new target. To Momoyo, even someone like Miyako was prey. このね、視線、効果的なのかな。よし、みやこ、抱きしめてやろう。しー。Moro, about that game you lent me. I ignored her. ギロ。ちょっとヤマト、僕だけ睨まれてるじゃない。キャップ遅いな。茶が冷めるぞ。アルバイトが忙しいのでしょうか。誰も来ねえや。If anything, he was bored. バンダナ、眠いなら帰りやがれ。いや、やりますよ俺。もう客来ねえよバカ野郎。人件費の無駄だ。開けてる限り可能性はあるって。気休めはいらねえ。俺が店番してる時間すらもったいねえぐらいだ。だけど今日はもう帰ってくれないか。店長。なんだよなんだよ。俺が売ってやろうってのに。ん？誰だ？ She tilted her head. Is someone here? ゲンチャリの落としたし、キャップだろうが。キャップか？この木は。違うんじゃないのか？何？それでは侵入者か？いい度胸だな。侵入者ならクッキーが撃退する音が聞こえるはず。どなたでしょうか？知らんやつならエネルギー弾をぶつけてやろう。Her body started to glow. Could you please not fire beams indoors? 遅れた。なんだ、本当にお前だったのか。珍しく元気がないな。悪いものでも食べたか？そんなんじゃねえけどよ。リーダーがみんなの士気を下げるな。顔に出ちまってるか。それじゃ議題に出そう。そういうわけで店長に元気がない。それでキャップも元気がないんだね。Alright, let's figure out everything we know. 1. The store owner was not making money.
2. His lineup failed and new rival stores opened. 3. Something else was weighing on his mind. 確かに売れてないけど、バイト俺しかいねえし、食ってはいけると思うぜ。But that was only true up to a few months ago. 駅前にできた本屋さん、人がいっぱいです。自分もよく行く。時代劇の DVD が多いからな。クリスは歴史好きなんだから、うち買いに来いよ。自分の欲しいものとは少しずれているんだ。At any rate, Cap's store had way too bizarre a selection. Yeah, you're right. All the answers I'd thought of were too unrealistic. As the brains of the family, I couldn't say them aloud. どうしたものだろうか。新しい本屋を物理的に潰すぐらいしか考えつかないな。桃先輩、それ激しすぎ。俺様のようなナイスガイでも解決できねえ。ヤマトは何か思いつかないの？ Not yet. We don't have enough information. ヤマトが思いつかないのに僕らじゃねえ。そこをどうにかならねえか。In that doom and gloom, only one person opened her mouth. 店長さんの悩みを聞いてみるのはいかがでしょうか。頑固だから教えてくれねえと思う。ですけど、キャップさんが聞けなければ他の誰にも聞けませんよ。何か経営難以外に悩みがあるなら、せめてそれだけでもお力になれたら。Yeah, good idea. ナイスアドバイス、マヨッチ。そうなんですか？キャップ、ここは決めるところだよ。そうか。頑張って探ってみるぜ。If we didn't hurry, the store could close. Find out as fast as you can. However, Cap wouldn't uncover the reason for another 2 weeks. It was a midsummer day in July. この時期はアイスだよね。熊谷服に垂れたぞ。ああ、本当だ。少しそこでじっとしてやがれ。俺に垂らしたらてめえ殴るぞ。He took a towel and wiped the ice cream off of Kuma-chan's shirt. バニラだから目立たねえが、しっかり洗っとけボケ。ありがとう、源くん。目が覚めちまった。Gen-san, you're so nice. 寝てる時にバニラの甘い香りがしたらムカつくだろう。それだけだ。Gen-san said, then returned to his seat. Even with all that going on, you still stoically read your book. 熊谷くんがバニラの匂いしようかどうでもいい。She was more honest with her feelings than Gen-san. ああ、また教えてくれなかった。It's been a while, too. But we hadn't gotten anywhere. 店長のため息は多くなるわ。俺のバイト時間は減っていくわ。完全に悪化してるぜ。It must be something he feels he has to keep to himself. 相談してくれればいいのに。そんな信用ないか、俺。俺の近くで辛気くせえ話すんな。
ゲンさん悪い。寝直して。ゲンさん、金になる話とか知らねえか？知るかボケ。知ってたら俺がやってる。Yeah, of course. But then Gensan suddenly fell silent. 今日も本屋？ただでさえ最近はシフト少ねえから入れるだけ入れてもらってんだ。Don't be so selfish, Wonko. またお預けか。バイトの残飯。Don't call them scraps. ワンコ、はいジャーキー。お預け。見事に訓練されてるな。 The hell? ワンコで遊ぶのやめてあげなよ。その肉俺様も食ってやろう。腹減ったぜ。ガクト、ハウス。通訳してくれモロ。帰れだって。なんだと。 The larger pit bull wasn't nearly as well trained. After school, as the sun was setting, そろそろ教えてくれてもいいじゃないすか。人のプライバシーに首突っ込むんじゃねえ。そういや最近新書がない気がするんすけど。足りめえだ。売れねえからな。でも仕入れないと客が離れる一方だぜ。お前には言ってなかったな。この店閉めるぞ。え？ちょうどお前が夏休み入る頃だな。てめえも新しいバイト探すにはちょうどいい時期だ。次に店長は冗談だバッキャローという。言わねえよバカ野郎。そんな閉店とか意味わからねえよ。安心しろ。月末まで働いた計算でバイト代は出してやる。でも俺ここ好きだし。本なら好きなのやる。どうせ売れやしねえから何の足しにもなりゃしねえ。幸いこの辺りは地価が高え。そうじゃなくて俺は。バカ野郎、大人の問題なんだよこれは。俺だってもう大人だ。ガキだ。あの頃から何も変わっちゃいねえ。ガキじゃねえ。解決してやるから俺に話せ。バカ野郎、ガキに借金が返せるわけねえだろ。借金、やはり金絡みか。言ったな。ようやく言ってくれたらバカ野郎。at long last, Shouichi had managed to get the bookstore owner to open up. 聞いたところで何もできねえだろ。借金の金額聞いて驚くなよ。なんでそこまで。何に使ったんだそれ。どこも不況でな。アメリカの投資銀行が破綻。日の丸でも株価は大暴落だ。本屋はそこまで煽り受けねえはずだが。親族いたらどっかに煽り受けそうなところがあってもおかしかねえだろ。ん？それ店長の借金じゃねえだろ。誰かが返さなきゃいけねえ金だ。本屋の潮時だってとっくに過ぎてたんだよ。なるほど。だから店畳むってんのかよ。誰かが返せばいいなら俺が返してやる。抜かせバカ野郎。てめえ社会なめすぎだ。俺はいつだってどうにかしてきた。やってできないことはねえ。
俺をなめないでくれよ。よし、善は急げだ。おいバンダナ、まだ仕事終わっちゃいねえぞ。今日は早退します。何？どうせ今のままじゃ客なんて来ねえだろ。バカ野郎が。忙しくなってから頑張るぜ。お、久々にはっきりした気配だ。Is it Cap? 間違いないな。よーし、みんな集まってるな。今日は早いじゃないのよ。ああ、今日は一つ大きな議題があるからな。なんだ、依頼が入ったのか？違う、最近は事件ないし競りもないんだ。期待させておいてこれか。もう寝ようかな。Now, let's give Cap some room to breathe. ようやく店長から聞き出したぜ。何の話だっけ？俺様を見るな。わかるわけないだろう。本屋の話？今日はずいぶん早かったけど。そうだ、なんと店長には借金があった。Why do you sound so happy about that? だってさ、うちの病とかよりマシだろ。実はちょっとホッとすらしてるんだぜ。When you put it like that. うんうん、健康が一番よ。借金か。借りたものは返さねばな。今日返したばっかりだもんね、モモ先輩。えへん。金は天下の回り物というわけか。But for the bookstore owner, money's not coming. I didn't want you to lose sight of that nuance, is all. She seems really upset that I'd scored a point on her. Could you give us any details? 店長が自分でした借金じゃねえんだ。So he's a co-signer? Even for a relative, that's kinda... ああ。それ危険なの？ Dangerous doesn't begin to cover it. Don't ever do it yourself. But everything was starting to come together. でも僕たちが手伝っていいものなの？お前らが手伝ってくれなくても俺はやるぞ。Don't rush, Cap. For now, whisper to me how much debt there is. だ。Once I'd heard the amount, I made up my mind. Okay. It's time for you to find a new job. どうした軍師？そんな答えは聞いちゃいねえぞ。Don't ask the impossible. You said it was over $1 million. Practically a fortune. Years of work might not make you that much. Heck, what's the deadline? 来月いっぱいだな。Then all I can do is laugh. キャップが無茶なこと言ってるっぽいね。いつものことだけど拍車をかけてるかもね。ま、今さら驚きはしないがな。Wait a second. Let me think. Who should I speak to about this? Okay. I don't think consulting with a teacher is a good idea. Well, anyway, this is actually, I guess, a good spot to go ahead and cap this off. I mean, this is later than I usually stay up anyway, so
Looks like nobody came to chat tonight. Well, I guess if anybody ends up watching this later, I'm going to probably, I don't think I'm going to be able to stream for the next probably 3 days. So Monday, Tuesday, and Wednesday, I think I'm not going to be able to stream. I got orchestra rehearsal tomorrow. I got an orchestra performance Tuesday. And then Wednesday, I think I'm going to go see a movie that night. So I won't be able to stream then either. So most likely I am going to be back Thursday. So yeah, I guess I'll be off the next few days. I guess maybe look out for a stream Wednesday. But if I do stream, it will probably be like really late, and it would be a short stream. But I'm just gonna say I doubt I will be streaming Wednesday, so most likely Thursday will be the day that I stream again. So have a good week up till then, and yeah, I will see y'all Thursday. Good night.今日は妹キャラに挑戦してみるぞ。お兄ちゃんはどこ？ここだ。お前のお兄ちゃんだよ。見つけた。お兄ちゃん。ってか、3次元の妹ボイスに反応するとは。無理がある。ヤマトいじって憂さ晴らしだな。